Пам-парам-пам. Всем привет, ребята. Никола тупо качок. Ну да, качок. Кстати, реально. Пам-пам-пам. Блять, чё, сука, с ебаной вебкой? Почему, блять, она как будто какая-то съехавшая нахуй? Или шо, блять, за хуйня? Бесит, пиздец. Бесит, сука. Покажи бицуху, не хочу. Я еще не до конца качок, чтобы что-то показывать. Вот попозже покажу. А пока что нет. Не хочу. Вот так нормально, кстати. Да. В общем, всем привет, дорогие друзья. С вами Никола. И это 4-й эпизод Wolf Among Us. Вот. Сегодня мы с вами продолжаем играть. Продолжаем, блять, короче, не сегодня, блять, а спустя час играть в Wolf Among Us, так сказать. Вот, надеюсь, что этот эпизод будет еще более интереснее и пизже, чем предыдущий, и проблем никаких у нас не будет, какие были у нас, когда я начинал 3-й эпизод, блять, я, сука, аж целый час занимался ебучим пиздецом. Ну, думаю, что те, кто был из вас на тот момент на стриме, ну, несколько часов назад, помнят эту хуету, бля, ебаную. Короче, я не буду особо долго тянуть, давайте будем непосредственно уже начинать, бля. Кстати, забыл прививку поменять. Я черт. Да. Никола, сиди, пройди GTA оригинал, с оригинал на 100%. Идея хорошая, но до нее мне нужно еще сделать пожилую сборку, поэтому когда будет GTA с оригинал, ребята, наверное, тогда же, когда, блядь, и видос про Степана GTA, никогда. Ну хуй знает, короче, когда-нибудь пройду, не сейчас. Из GTA-шек, что я говорил, в ближайшее время будет, это либо Vice City Stories, либо Chinatown Wars. Что-то из этого. Да и то, GTA-шки тоже не особо скоро будут, потому что у нас есть куча игр, которые я и должен пройти и так. И, блядь, я уже и так все пообещал, блядь, и, собственно, даже ебучий месяц с интерактивным кино растянулся уже, получается, на 2 месяца даже, наверное. Такая вот хуйня. Из-за того, что я болел, блядь. Наверное, если бы я не болел, конечно, я уже играл бы, наверное, в «Назад в будущее», либо заканчивал бы «Игру престолов». Не знаю, либо PSP-версия, либо не PSP-версия, посмотрим. Скорее всего, PSP-версия, если говорить про Chinatown Wars. Если говорить про Vice City, наверное, PS2-версия. Посмотрим. Пока что либо рано говорить насчет этого, что конкретно будет. Вот. Это пока что все в планах и ничего серьезного, проще говоря. А я, кстати, не закрывал игру, у меня все это время она висела вот в таком вот свернутом формате. Так что... Да. Короче, начинаем мы 4-й эпизод с вами, дорогие друзья. Ну да, вот в этом тоже смысла особо нет. В этом будет примерно столько же смысла, если бы я сейчас начну проходить GTA 3 на 100%, при условии того, что я прошел на 100% буквально в сентябре ее. По сути, полгода назад. Human, you're going to the farm. It's as simple as that. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? I can't finish the mirror. Мигель насылает бунт на стрим, не надо, пожалейте. Посмотри, ролик ГАМАЗ собирает ПК своими... Я знаю, кто такой ГАМАЗ, ролики смотреть сериал не буду, потому что не хочу. Мне не нравится, что меня сравнивали с ГАМАЗом в свое время, блядь, поэтому у меня к нему отношение, ну, скажем так, нейтральное просто, но я не хочу на него смотреть. The open arms. Enjoy your stay.
Бля, мне интересно. Вот в предыдущей части, блядь, ебучему волку вырвали нахуй руку. Там, бля, ему нахуй прямо из кости, блядь, ее выебанули, блядь. Неужели, блядь, это вообще никак не отразится в эпизоде или чё, блядь? Привет, Миша. Look at him. Do you really think this man murdered these women? Ну, напишет еще раз про Гамаза, а тому дам бан. Кстати. It was a good show, but, you know. Just take him, okay? Take Crane. И. Well, this is gonna be a beautiful relationship. Вот, бля, видите, ему нахуй руку ебанули, блядь. Как он может эту хуйню залечить, блядь? Это вообще пиздец. Is really a hit. Out with the old, in with the new. Long live the queen. А, конечно, я злой, блядь, мне не нравится, что меня сравнивают с каким-то чертом. Кому такое понравится, даже если в шутку. Ну, бан-то, конечно, не буду давать, если что, я пошутил. А может, это тоже шутка? Шо? Да, бля, в него с дробовика стреляли, так что мне кажется, что ему похуй в целом. Но, блядь, я не понимаю, почему, какого черта, блядь, он руку вот себе залечил. Это вообще нормально, чешо, блядь? Чё за хуйня? See you around. Hollow point bullets are a nasty business. The silver slug deformed and shredded on impact. He'll be okay, though. Ебать, пиздец, ему руку вправили, блядь. Что за хуйня, блядь? He'll be okay? His internal organs are... Блять, у нее единственное, что осталось, это типа то, что вот ему там швами ебанули, бля. Хотя если бы валяли, так руку бы пизданули, бля, ебать. Да нихуя нельзя, блять, было бы ее на косточку так просто насадить, блядь. Потребовалась бы как минимум реабилитация, блядь. И в лучшем случае, да, ну, бля, не знаю, был бы, короче, пиздец. Я как человек, которому искомсали руку, так сказать, могу сказать, что, да, блядь, там бы пиздец был. Да, блядь, даже несмотря на то, что это сказочный мир, это все равно странно пиздец. Даже, блядь, несмотря на то, что у них регенерация хорошая и т.д. Блядь, ну, это быстро бы точно, блядь. Это за пару часов нельзя, блядь, было бы залечить. Наверное, пару дней, может быть, он походил бы, но, блядь, ну не за пару часов, блядь. Типа, это просто даже нелогично, блядь. If I don't extract every single scrap of silver, he's liable to suffer some long-term toxicosis. Easy there. Try not to move. Bigby. Да. 6 месяцев или год. Был у тебя любимый мультсериал в детстве? Винкс, только вместе мы сильны, чудеса творить вольны и всегда устремлены к победе. Да ладно, если что, это рофл, это не мой любимый мультсериал, но я тоже его смотрел. Да, блядь, да много было, на самом-то деле, мультсериалов, которые смотрел в детстве, по СТС, там, по ТНТ в том числе. Любимый я не смогу, наверное, назвать, потому что, блядь, опять же, у меня нет чего-то любимого, блядь, конкретно вот и т.д., блядь, ну, не знаю. Я могу единственное, что сказать, что, да, вот Шрека я больше всего в детстве смотрел. Я рассказывал как-то, что в детстве у меня была кассета. Да, еще в моем детстве, блядь, не было DVD-плееров даже, хотя это уже устаревшая хуйня максимально, блядь. Ну, а кассетный видеомагнитофон, это, блядь, еще более устаревшая хуйня. Но в моем детстве были кассетные видеомагнитофоны, вот, бля, кассету со Шреком, нахуй, я смотрел с первым и вторым Шреком, я, наверное, посмотрел раз 500, нахуй, как рассказывали мои родители, вот. Так что, с точки зрения количества просмотров, Шрека я посмотрел много раз. В принципе, я и сейчас его могу посмотреть. А он, кстати, виднее, лол, руку-то нихуя не починили, кстати. Yes, very ugly, but not life-threatening. I can't say the same for these bullets peppered throughout your vital organs.
Please, Bigby, don't move it. Doctor. Look, I'm a bit engaged saving his life at the moment. But if... Блять, я подумал, что у него ему руку залечили, оказывается, все-таки рука пизданутая осталась. А почему, блять, это так выглядело, как будто у него с рукой все нормально? Что за пиздец? The fractured extremity concerns him that much. What the fuck? He said it himself. Блять, ёб твою мать. See now? That wasn't so difficult, was it? Пиздец. У меня на диске был Only 2 в Гоблине. Ебать, он был заезжен. Код с кавказским акцентом. Нет, у меня была официальная, по-моему. Если я не ошибаюсь. Блять, у меня аж рука заболела, ребята. Чтобы вы понимали, насколько мне неприятно смотреть на это. Нормально. О, здорово, Свинтус. С первого эпизода, кстати, виделись, по-моему, с ним. Well, he should. It's not like I asked for this shit to happen. Yes, but it's not like you actively discouraged it either. Блять, если бы он это не сделал, блять, если бы он не превратился в этого ебаного гоблина, сука, страшного, он бы, блять, уже дохлый давно был, блять. Excuse me, Miss White, but perhaps it'd be better if you gave me a few minutes to finish with him. I think I should stay, at least until he's out of the woods. Believe me, Bigby couldn't be in better hands, and I need the space to work, so... Stick around, alright? I don't know if I trust this guy. Oh, please, I could do this with my optic nerve severed. We'll be down in a moment. Just please, give us the time. У меня был диск Том и Джерри пиратский с индийскими фильмами. Прям индийские фильмы. Не, у меня такого не было, блядь. У меня, конечно, были кассеты, но там в основном были либо официальные переводы, пиратских особо не было никаких переводов. Hey, Doc, how much longer? Из того, что я помню, опять же. Leave him be. It's finished when it's finished. Because I once watched a vet sew a turtle together in 10 minutes flat. Colin, you're not even supposed to be here right now. Oh, really? Where am I supposed to be? I'm here to take care of my friend. Could you please not distract the doctor while he has my chest cut open? Yes, that would be helpful. There. All done. Great. This isn't a habit you should keep to. Having visits with me. And, well, this time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Miss White, he'll be fine for light duty, if he can figure out what that means. He knows what it means. It's just been an unusual couple of days. I know, but please, don't give him the excuse. His body will eventually give out. Take care of him. Please. Жалко волка. I will. He'll need rest, I assume? Sleep mostly. Just keep watch. Snow has enough to deal with, Swinehart. I can take care of myself. Clearly. Anyways, guard against, as they say. Miss White, Sheriff? Какие сериалы смотрел, пока болел? Блядь, да я на самом деле первую половину недели начинал смотреть «Тьму». Я досмотрел... Что я досмотрел, блядь? Я уже забыл. Ой, сука. Я что-то, блядь, короче, смотрел. Ах, бля, я посмотрел... Что я посмотрел? Аркейн, Острые козырьки. Еще до этого я посмотрел. Я начал смотреть «Тьму», да. Я посмотрел первые 2 сезона «Тьмы». Иначе посмотрел первый эпизод 3-го сезона. Но после этого я открыл для себя такую вещь, как World of Warcraft. Спустя год с лишним к нему вернулся, кстати, снова в очередной раз. Или даже спустя меньше года. Блядь, подождите. Да, спустя чуть меньше года я вернулся к нему, и вот сейчас играю в него. Так что у меня не сериалы не смотрю сейчас, а и играю в хуету, проще говоря. Опять же, не все время, но когда есть какое-то свободное время, ну, и мне нечем заняться, я играю. Кстати, видел какую-то, что я в GTA сделал? Ну, я видел, что ты видос хочешь выпустить про лоды, но не более того.
So, how do you, feel? It's Bigby, Snow. He'll be okay. Hell, I seen him take worse. Don't worry about me, alright? I'll be fine. See? Strong as an oak, this guy. I'm glad you're not dead. Так я его выпустил. Ну бля, я не знал об этом, сорян. У меня рекомендации с твоего канала не приходят. Почему-то. You stopped breathing, you know, when you passed out or died, I guess. It kind of scared the hell out of me. I've never seen you like that. And when Swinehart arrived... You were really worried about me? Yeah, you were really fucked up, man. You look like when you take an action figure and bend its limbs the wrong way. Colin... I'm just saying, I was worried about him is all. The guy hasn't had a night's rest in days. Well, I'll get some rest when this whole thing is done. What whole thing? What's even happening out there? I mean, do you guys have like a plan or something? And who should I be asking? Should I be worried about the Crooked Man taking over? The Crooked Man, Bloody Mary, the Tweedles. This is bigger than what I thought it was. Yeah. The Crooked Man came out of the shadows for a reason. For him to attack us so blatantly like that. He either feels invincible or desperate. Well, if those are my two options, I don't think I'd pick desperate. What do you mean? You traded Crane to save Bigby. I'm just saying, that's not exactly something you do when you're playing with house money. So he called my bluff. It's not like I'm gonna let Bloody Mary just murder. Бля, даже не знаю, что сказать можно. Thanks, Snow. Могу сказать, что быстро поправился у нас Бигби Волк. You're not pissed that Crane's flown the coop? Тут всего 5 эпизодов, да, это предпоследний. Or that the Crooked Man thinks he's got Snow under his thumb? What else could Snow do? If she didn't hand him over, my ass would be down the witching well. And Crane still would have been taken. Okay, I'll take your word. Если что, после этого эпизода будет и следующий, наверное, часов в 9 получается. All I care about right now is just what does the Crooked Man want out of this? I thought he was just a loan shark, but clearly he's operating in other circles. It can't just be about Crane, right? Getting him out of town? Is this all about the murders? Crane can't be useful to him anymore. Crane was a puppet, and the Crooked Man worked the strings. This is all about control of Fabletown. But then what do prostitutes have to do with it? Lily? And Faith? I don't know how it all works out yet, but I know it does. Да очевидно, что связь есть, блядь. Какая-то есть. Declared war against us last night. Говорят, что скоро будет Вульф 2. Я понял, что намерен сегодня пройти игру полностью. Ну да. Я сегодня хочу, потому что, блядь, я давно, сука, ее начал уже проходить. Я давно должен был, по идее, ее закончить. Но, к сожалению, блядь, и по ряду причин, блядь, а в основном из-за того, что болел, я до сих пор этого не сделал. Я понял так, какие каши любишь? В основном я ем рис. Гречку я не особо люблю. Остальные каши я ем, но со скрипом на зубах. Ем просто, вынужденно, потому что я питаюсь сейчас здоровой пищей в основном. Вот. И так и не понял, кто умер в первом эпизоде в самом конце. Умерла Вера, а точнее умерла сестра барменши. Там все в итоге оказалось так, что это подстроили, и в этом был замешан заместитель, тот страшный дядька, проще говоря. Вообще советую просто пересмотреть все это дело, если тебе интересно, конечно. Чтобы было более понятно. What does that mean, the right way? What do you think I mean? I don't know, but it suspiciously sounds like your way. Yeah, wait, what do you mean? What is this, right? Привет, удачливый Егор. We haven't been doing a good job. You and I. So, starting now,
We do everything cut and dry. Обожаю The Wolf Among Us. Да, игра прикольная, мне тоже нравится. Я слышал новость по GTA, да. Но меня беспокоит то, что они сказали, что, блядь, игра находится в разработке, когда она уже должна быть давно заноншена, блядь. А не должна находиться в разработке. Вот, блядь, мне просто интересно, вот есть новости? Rockstar заявили, что разрабатывают GTA 5. Когда это произошло? За сколько это произошло? Блять, ну все новости, блять, о ебаной GTA 6, блять. Пиздец. Короче, надо, блять, вот когда нужно делать этот вывод. А это из того, насколько, ну, как бы, когда, блядь, была объявлена... А когда обычно мне вообще заявляют о разработке? Потому что вот насчет этого, конечно, я знаю, ну, хуёво довольно-таки. Насчет всех вот этих сроков, дедлайнов и прочей хуйни. Если, типа, это происходит довольно, ну, за недолгое количество времени до игры, то это еще нормально. Но, блядь, когда это... Если это происходит там за несколько лет, блядь, то это пиздецовая хуйня. Потому что, блядь... Да я, блядь, даже банально могу не дожить до выхода GTA 6. Потому что, блядь, если они только заявили о разработке, блядь. Заявить о разработке — это только самое начало, получается, процесса, блядь, или что нахуй? Это ненормальная хуйня. Вторая часть этой игры скоро выйдет, правда, непонятно когда. Я думаю, что в ближайшие пару лет. 3 февраля сдавал город, завалил на сложном перекрестке, но я дебил, конечно. Еще на встречную полосу выехал немного. Да бывает, блядь, ну... Это нормально абсолютно. Город очень мало кто с первого раза сдает. Если не, ну, это делают не платно. Так что это вполне естественная хуйня. Кто-то и 10, и 20 раз пытается это сделать. Поэтому я деньги заплатил, чтобы не ебаться с этим. This town has enough monsters. What happened last night, what you turned into, it can't happen again. We need monsters to fight monsters. We were under attack, Snow. What did you expect me to do? There are degrees. Degrees? Каких мер, блядь? Если бы он не превратился в этого чудовища, блядь, он бы не выжил нихуя. I only ever do what's necessary. Really? Do you believe him? Yeah, I do. Look, Bigby, I care about how this is done just as much as I care about it getting done. So for that, you want to give him a handicap? Like the bad guys will worry if shit gets sloppy. Everybody wants Bigby to smile and shave and take a shower now and then. Hold on, who says I'm sloppy? I always do what I do for a reason. And it's all turned out how you planned. He'll get the job done. Just let him do it. I'm going to let you do it, okay? It's just that now that I'm deputy mayor, I need your respect. Уважение, ты чё, охуела, шлюха? This situation has to end. What situation? All unglamored fables starting today have to go and stay at the farm. Oh, give me a fucking break. Are you gonna let her talk to me like that? It's been the rule for a reason, Colin. That's not gonna happen. Yes, it will. It's an Ты охуела, что ли? Нахуя кого-то, бля, куда-то отправлять? You really expect to round up every talking cat and raven in town? There's not that many stragglers left. Except the 1 or 2 you make excuses for. Да, конечно, я бы завалил, что тут говорить. Wolf's residence. That's rude. Oh, Buffkin, what is it? Okay, I'll let him know. Ремастер Life is Strange уже вышел, стоит 900 гривен. Нет, не стоит. Ремастер абсолютно полное дерьмо. По крайней мере, те... блять, ну, ту графику, что я увидел, блять, это полная хуйня, если честно. Я, конечно, не смотрел сравнения, возможно, там, ну, есть типа чего поменяли, но это несущественное изменение. Thanks. Guess who's waiting? Я, кстати, начал еще в одну хуйню, блядь, играть. Не знаю, ну, некоторые об этом знают уже, но довольно мало людей. Я, кстати, мне было делать нехуй, я скачал, короче, хуйню такую под названием как Бравл Старс, блядь. Я решил посмотреть, что это сейчас за игра, блядь, и... Меня в итоге, блядь, сука... Мне в итоге она понравилась, блядь, на удивление.
довольно неплохая игрушка, потому что я думал, на самом деле, что это какая-то параша, блядь, но на деле оказалось довольно забавно и даже интересно. In your office right now. Narissa. Narissa? That broad from the puddin' and pie? Yes. Apparently, she told Buffkin that she has something she needs to talk to you about. But that she'll only tell you. And what do you think that could be? Бравл Старс. Да. Bigby's got an admirer. You always do well with the, disenfranchised. She knows something. She's helped me a little with the case. Maybe she has something else. Maybe she does. I should get back to the business office. I've left Buffkin alone for too long taking calls. And I should probably change out of these clothes. Consider the discussion tabled but not over. Let me know when you're done with Narissa. Aye, aye, Captain. She's Бабл Квас, кого, блядь? Это рофл или чё, блядь? a piece Какой еще нахуй Бабл Квас? of work. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? I mean, she seemed real serious about it, but I can still hang out here, right? Look, maybe a few will get sent up, but you're my friend, Colin. I wouldn't do that to you. Don't worry about it. Thanks, Bigby. Все равно эта хуйня произошла с рукой, типа, блядь, то, что, блядь, он, ну, типа, он все равно, блядь, ну, у него все раны, блядь, зажили моментально, ёптать. Ну, не зажили, конечно, но, блядь, чувствует он себя явно не так, как выглядел в конце предыдущего эпизода. Я так чувствую, что этот эпизод изначально будет довольно спокойно, а потом под конец произойдет какой-то супер неожиданный поворот. И в пятом финальном эпизоде все станет понятно. Да, музыка охуенная. Hi, Sheriff. Hi, Narissa. Че, ебаться будут чешо, блядь. Have a seat. Выглядит все это именно так. Are you okay? You didn't look good last night. I wasn't sure you'd be... Let's just say I've been better. Huff and puffs. Кого, бля? Many people smoke those. Thanks. So what is it you wanted to talk to me about? I know what you did for me, sending me to the open arms. And I think you want to help me again. There's not a lot that I can talk about. You know that. So that spell Crane was trying to break. It's not just while you're at work, huh? What I mean is, I don't want to waste your time, but I don't want you wasting your own time either. Так, блядь, определись, сука, с выбором. Не бывает, блядь, в таких ситуациях не может быть какого-то, блядь, выбора посередине, блядь. Ты либо помогаешь, либо, сука, не помогаешь. Нельзя вот сидеть на двух стульях, блядь, так или иначе. I was looking for, and you found a way to tell me. You sent me to the open arms. Maybe that'll work again? You can try. I just... Go ahead. It might work.
You're here because the crooked man just sent Crane to the bottom of my list of worries. And you have something you want to say about that, right? These lips are sealed. If I could answer you just like that, I wouldn't have had to make that appointment with you. No, I guess not. Sometimes we have to find our way through life on our own, grasping and fumbling in the dark. Блять, мне вот интересно, вот... Блять, да, уже даже несмотря на, понимаете, то, что она уже пришла к этому, к шерифу, блять, это еще более палевнее, блять, чем если бы она что-то ему сказала. Потому что, бля, по сути, нахуй, что бы она сейчас не сказала, если, да, какие-то вопросы там у кого-то возникнут, я определенно уверен, что в этом, блядь, условном полицейском участке есть какие-то челы, которые сливают информацию, блядь, этому дядьке, блядь, там всем остальным преступным челикам, блядь, в этом городе, или не знаю, ну, в городе, да, в Фейблтауне. Вот, блядь, по-любому, блядь, типа, доложит о том, что она ходила к Бигби Волку, блядь, так или иначе, блядь. Так что, блядь, какая нахуй вообще разница, скажет она ему что-то или, блядь, не скажет. Типа, это уже разницы не имеет. Если, типа, ее спалят, блядь, ей уже по-любому пизда будет. Просто. И неважно, сказала она что-то, не сказала. Но вот если бы вот представить такую ситуацию чисто гипотетически в реальности, то ей бы была уже полная пизда за то, что она, в принципе, пришла в полицию. Если она чья-то там девка и на побегушках шлюха, ну, вы поняли, что я имею в виду. Типа, за ней по-любому, блядь, был бы глаз да глаз. Так или иначе. Тем более их не так много. Так что... Блять. Я ничем не понимаю, почему она не хочет это говорить. Нахуя тогда вообще было приходить, блять? Блять, типичная девка, нахуй, блять. I used to have friends to help me find my way. But now they're gone. Какие нахуй друзья, блять? I don't know what to do. Are you saying you need a friend right now? Ты хочешь, чтобы я тебе посочувствовал или что? Trust me. What I'm saying is friends matter. And I don't have any left. So I hope you're looking after yours. Are you? It's my job to look out for people. And not just my friends. I'm sorry. I thought I could do this. I need you to know I want to help, but... Если бы ты хотела, ты помогла бы, блять. It's okay. Take your time. I'm sorry if I'm wasting your time. I thought I knew how to say it. Ribbons. Faith wore one too. Do you like it? Do you? How can I? It's a tool to keep you stuck in that life. Subservient. That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? Привет, Ленара. You mind if I just... No! These lips are sealed! What? You can't! Just stay back! You can't do that! Slow down. It's all right. I'm not gonna do anything. Please, don't. Блять, подождите-ка. Ну, не просто так она на шее повязана. Может быть, если ты снимаешь эту ленточку, типа, тогда бошка отрезается или чё, блять? Странная хуйня. Okay. I get it. So the ribbons... If you take them off... If anyone finds out I came here...
Блять, а как кто-то может не знать, что ты здесь, блять, если ты уже прошла через какие-то этажи, блять, ты в кабинете находишься его, блять. Это же здание полицейского участка, блять. Кто-то определенно, блядь, знает, что ты тут, нахуй, как я и сказал. Probably snow. Это, скорее всего, блядь, это не Снежка. Sheriff, can you keep this conversation between us? I could be in a lot of Хорошо, блядь. trouble. I won't tell anyone, don't worry. Thank you. Ну, скорее всего, да, так и будет. Sorry, I just need to talk to the sheriff for a moment. Please excuse us. 1 minute. I might have a new lead for you, but I don't know how solid it is. Beauty and Beast called the office just now. They said they wanted to talk to you about something. I wonder if they've heard about Crane. Thank you for listening, Sheriff. You should go on to your next business. I don't think you'll be wasting your time. Wait, you don't have to go. That was abrupt. It's one way to send a message. What did she tell you? I didn't mean to rush her out. Did you get anything from her? She told me enough. I think she told both of us with the way she just left. Okay then. Good work. Блять, она точно переоделась, по-моему, блять, ее костюм вообще никак не поменялся. Is this the right place to look? What could they know about the Crooked Man? Or do you think they just heard about last night, and they're scared about what's been going on? Well, whatever it is, I'm sure they called for a reason. Suppose I better go check it out. You know, Beauty came to me a while back. She was looking for financial assistance. I told her there was nothing I could do, and she said that meant she'd have to go somewhere else. Ну, блять, она ходила к этим ебаным близнецам, она же... кто-то говорил об этом. You don't think she meant that she was going to go to the Crooked Man, do you? That would explain why they called. Блять, тебе же сам тут чел рассказал об этом, о том, что, типа, когда расспрашивали, когда мы его пытали, в кавычках, блять, он рассказал нам о том, что, типа, красавица у него занимала бабло. Почему, блять, он об этом не упоминает, я не понимаю. Who knows what? I have other matters to attend to. Ля. And you didn't want to tell me what you were into either. Good reason. Look what happened. So that's back on me now. I thought we agreed that was settled. You said it was settled. That doesn't mean I have to agree to it. And when were you going to tell me? Or were you just going to keep that? Oh, it's you. What are you doing here? What's this about? Nice to see you too, Beauty. Snow sent me. Oh, what for? Ты же вроде сама меня позвала. I've had a shitty night. Well, you're not the only one. And I really don't want to deal with the runaround. Snow said you called and wanted to talk to me. If someone called, it must have been Beast. I certainly didn't. Okay. You know, if you had just kept your mouth shut about me, Beast wouldn't have lost his head over. Ты, блядь, мне эту хуйню припоминаешь, дура ебаная. Even found the place. And I wouldn't have had to spend the night defending myself or keeping secrets with Bigby Wolf. I lost my job because of you. I needed that. Who's there? Beauty? Who is it? If you don't want to talk, can you just get Beast for me? I don't know. Talking has a way of escalating with you. Bigby's here. Hi, Bigby. Can you give us a minute? A word in private? I think that's a good idea. Разработка GTA 5 началась в октябре 2011 года. Это они так заявили или чё, блядь? Или это типа официальные данные? Really Нихуя не хата, блядь, для тех, кто срочно требуется
really need to bring Bigby into We this? talked about it already. Кому срочно требуются деньги? I just don't think he's going to Ну или кому их не improve the хватает? situation. Well, that's what we're going to find out. I know you're gonna disagree, but if he can't keep a little secret, how can we trust him with this? I trust him. Well, of course you do. Whatever. It's not just that. Trouble follows him around. We're out of money and we're up against the wall here, okay? So can we finish this later? Now that Bigby's here, let's just... Fine. Go on. I know what the electric bill is for that thing. Ясно. Ну, все равно получается, блядь, что ебать GTA выйдет в 2026 году, пиздец. Как можно, блядь, 12 I've had a long night. Yeah. What's лет, that сука, you разрабатывать, always say? даже больше, блядь. Centuries of marriage, 13 лет. Centuries of baggage. I gotta say, your place, it looks, expensive. What's that supposed to mean? Beauty! What? It's a fair question. He's the sheriff, not an interior decorator. I thought you were having money problems, but it doesn't look like you're suffering to me. Is this something about that loan you took out? From the crooked man? That's part of it, but... We can't bring him into this. He's just going to make things worse. He always does. Well, he's here now, so let's see what he can do. Why are you being like this? I'm just trying to do what's best for us. I'd like to help you, but I can't do anything if you don't tell me what's going on. Just answer me this first. What if we did have some information on the crooked man? If we talk, we're putting ourselves at risk. Could you protect us? I've seen what happens when you cross him. I can protect you, but only if you tell me what I need to know. And that means details. No more stonewalling. We're not! Чё, блядь? And just tell me what's going on here. You get used to a certain way of doing things, and sometimes it just gets away from you. I just wanted to give Beauty the kind of life she deserves. You understand that, don't you? And there's not a lot of work out there. Who would we be if we just lived like... Нихуя трубка, блядь. Как в Vice City, нахуй. Hi there, you've reached Beauty. And Beast. And we're out doing something fabulous. Maybe I should... A day at the beach? Skiing Hey, on slopes. we're not done here. And we I can't should- come to the phone right now, so leave a message at the beep and we'll get back to you as soon as... humanly possible. Beep! That fucking message. I'm gonna come down there and bash your heads in with that machine if I have to call again and hear that fucking message one more time. I've been doing this long enough to know that if you had the cash, you'd have paid by now. So consider yourselves out of warnings. It's time to start thinking about how else you can settle this. Who is that? The crooked man's gonna get his, one way or another. All I care about is, how can I find the crooked man? Who do I talk to? Where do I go? Блять, почему в этом городе все такие ебанутые, блять? Я не понимаю, почему никто не говорит никогда правду, блять? Все пытаются спиздеть, блять, или не договорить что-то, блять. The Lucky Pond. Пидоры. That's where I borrowed the money. The crooked man's behind that place. Нахуя им вообще нужен залог, если у них такая хата, блять? Чё за Overheard people пиздец? talking to Jersey about loans before. So, when I needed money, that's where I went. Wait, who do you deal with? Jersey. You know, the Jersey Devil. Oh yeah, that slimy prick. I didn't realize he was back on this side of the river. And those Tweedles were always going in and out. Probably dropping off a loan payment they squeezed out of some poor fable. But never the crooked man. Mainly it's just regular fables. I can see now that it was a mistake, but I'm not the only one who goes there, you know. I saw the woodsman's axe there just the other day. It was in a display case. I guess he's hit hard times too. There's a lot of that going around. I can't imagine he has a lot of marketable skills. What the hell are you doing hanging out at a place like the Lucky Pawn anyway? Sometimes fables sell things they brought from the homelands.
things you can't find anywhere else. You do know there's a difference between pawning something and selling it, don't you? I know that. You're buying a piece of someone else's misery. With money you don't have. Well, that's over now. Maybe if you go there, you can sort some things out. I guess Ну, I'll я-то go туда, check блядь, out определенно the пойду. pawn. Как же без этого? Track down the crooked man there. Maybe I can make enough noise that the crooked man will come find me. Hold on, Bigby. Don't go there. Sounds like you're just going to get Beauty in trouble. And... You know that butcher shop, the cut above? It's the place on Tubman Street. Same block as the baker and the candlestick maker. Well, I've been delivering packages from there for a while. The thing is, it's for the crooked man. And I don't think it's meat in the packages. Listen to me very carefully. Did you ever deliver to the crooked man? Can you give me an address? No. I delivered to places all over town, but never to the man himself. It never seems to be heading to the same place, but it always comes out of the butcher shop. How did you get involved with this? Johann the butcher called. He had a problem with the refrigeration unit one night. But when I finished, it was your pal Mary who showed up to pay me. She said I was reliable. She liked that. And it's the only thing I've been able to pick up, and it's still not enough. It's Mary you deal with? Bloody Mary is there? No, Johann is the one who hands over the packages, day to day. But I've seen... Почему музыка так нагнетается, блядь? Как будто сейчас что-то произойдет, блядь. I try to avoid her, but I don't need to tell you what she's You're like. damn right you don't. I don't need a rundown on her reputation. If Mary works out of there, I need to look into it. I just wanted to provide for Beauty. Give her the kind of life she deserves. We shouldn't have to live like this, scraping to get by. None of us should. We were royalty once. We were accustomed to a certain lifestyle. All we want is to make this place feel a little bit like home. You wouldn't understand, Bigby. No, probably not. Блять, забавно, что был вариант «пошел нахуй». So, where are you going? Да я ебу If куда. this all goes sideways, I'd like to know where it's coming from. Ах, господи. Ну у меня два выбора, блять, а я хуй знает, какой из них правильный, если честно. Наведаться к мяснику или наведаться в залог, блять. Ну, по идее, к мяснику логичнее, бля, пойти, потому что... I want to know what the crooked man is hiding at that butcher shop. Определенно станет понятно, чем вообще они Once you занимаются. show up there, word is gonna spread. There may be nothing left for you to see if you go to the Lucky Pawn after. Well, I guess I'll find out. Wait, I don't know what you're planning to do when you find the crooked man, but is there any way you could help us out? What do you mean? Well, maybe you can make this all just go away. We would really appreciate it. What do you say? Can you help us out? I'll handle it. I'm not gonna let that crooked bastard ruin any more lives. Oh, thank you, Bigby. I'm sure you'll do the right thing. Ну, надейся, блядь. Обычно всегда здесь все дело наоборот. Здесь был волк. Хы. Bigby Wolf? Well, welcome, Sheriff. What can I get for you? You interested in a particular cut? Let's see. What do we have in stock? Let's see what we got here. Flank steak?
on special. New York strip. I can have some wild boar in tomorrow if you like. Sirloin. Johan, I want to know exactly what's going on here. We sell meat. Did you want to buy something? What you see is what you get. Just meat. You don't find anything else. We just, we do more wholesale and meat packing than walk-up service. I'd like to help you. Really, I would. But there's nothing here. And what if I do find something here? 'Cause if you haven't been straight with me... Really, Sheriff, you won't. We'll see about that. Sheriff, Did you hear that? What? Oh, I'm real sorry. Hold on. I just gotta go check on that. Don't go anywhere. I'll be right back. Butcher? I just have to go see. Shit. Ёбаный пидорас, блядь. Блядь, нахуй, блядь, было, сука, почему нельзя было сразу... Бля, пиздец. Ну, очевидно же, блядь, что он замешан. Почему нельзя, блядь, было просто ворваться, нахуй, схватить его, сука, заломать ему руки, блядь. Нужно, блядь, поговорить, попиздеть, блядь, а потом, нахуй, хуйней какой-то заниматься. Когда он уже, блядь, куда-то убежал, блядь. Нажал какую-то ебаную кнопочку, нахуй. Пиздец, блядь. Relax, Johan. I just want to talk. I'm sorry, Sheriff, but you're not supposed to be back here for safety purposes. Come on, damn it. For such an innocent guy, you're acting pretty damn strange, Johan. I don't know what to tell you. Посмотри наверх, мне кажется, наверху что-то есть. Oh, you gotta be kidding me. They're gonna kill me. Oh God, she is gonna fucking kill me. He's gonna get me killed. Huh? How you doing? Please, Bigby. Please don't. Bigby? What happened to Sheriff? Please don't kill me, Sheriff. I don't want to die. Please don't kill me. Shut the fuck up! What the fuck are you hiding back there? You're a monster. A fucking monster. Why are you doing this? I'm not part of their crew. Да, ты, долбоёб, сам участвовал в этой хуйне, блядь. Я бы тебя нахуй еще бы убил сразу, блядь. Jersey Devil, D and Dumb, and that mental case, Bloody Mary. You want to talk about the real butcher? It's her, not me. This is her place. I'm telling you, they muscled in on me. Took over my storage and delivery a long time ago. That's enough, Johan. I've heard all I need to. I'm just a victim in this. I don't know what they do back there. I swear. Well, we're about to see what's back there. And then we'll see if I believe you. I knew this would happen. Didn't know when. Shh. Не, что ж там за хуйня такая, блядь? Наркота, что ли, блядь? Или что это такое? Похоже на какую-то нарколабораторию. What is this place? I told you, Bigby. I don't know. They muscled me out. I swear, I don't know anything more. I haven't been back here when it was like this.
warning lights. It's business. It's all I've ever had. Damn it, you can't act like you're forced into this and then turn around and help them. They'd still be here if you hadn't flipped that switch out there. I had to. Huh. You come in here making trouble for me, but you only give a shit now because the crooked man stepped on your toes or something. Where were you when they took this place from me? It hasn't been easy for me. You think I want to live with this at my back? You're not off the fucking hook yet, Butcher. If I find something, if I so much as smell something that makes me think you're lying. Какие же все пидорасы ебаные в этом городе. So this is what Beast was delivering. Glamours, other kinds of magic. Could be dangerous stuff. Chains. Who's getting chained up here? You can't think I'm the only one the crooked man has under his yoke. These are raw materials for making magic. Auntie Greenleaf and any other rogue witches out there probably get their supplies here. Huh. Looks like math or something. Mother something. Mother. Mother, father. Что это за хуйня, блядь? Shit. Is everybody on here? You know anything about this? Чё, блядь, они занимаются скрещиванием или чё, блядь? Don't you see what's going on here? All these fables, getting magic from him. Business is booming. He's got all he needs. The raw materials, and the slave labor to process them. And with all this gear, looks like they could make just about any kind of magic. A lot of it. And it's pretty clear why. Oh yeah? Why? Doing it like this. It's bound to be cheaper than the 13th floor. This is just horrible. The things that must have gone on here. It's the putting in pie girls with the ribbons. Ну, конечно, остальные здесь все какие-то ебанутые пиздец. Ну, еще эта обезьянка летающая нормальная. Ну, прикольная. Черная борода еще более-менее, ну, хотя он хотя бы честный, но вспыльчивый пиздец. Ну, хотя, хуй знает, может, блядь, он нихуя не честный. Судя по тому, что было изображено на изображении, к этому эпизоду, возможно, он тоже в этом как-то замешан. Yeah, what about Crane? If this all, I mean, finding the crooked man is so fucking important, why don't you ask your boss? Snow? No, Crane. He said he knows where everybody is. I don't know how, but he's got some way. That's right. It was that creepy magic mirror with the big green head and all. Why don't you just use that? Find the crooked man that way. And leave me alone. Yeah, with stuff like that mirror, I'm surprised that you ever need to leave the office. Can't you just vaporize anyone who gives you trouble? It's fucking broken. Crane shattered the mirror and made off with one of the pieces. He probably still has the shard with him. Well, if they got their hands on an important magical item, there's only one place they'd take it. The Lucky Pawn. They probably took Crane there, too. The Lucky Pawn. If I can find the mirror piece there, I can find the crooked man. Hey, hold on. I told you what I knew. And look what you did to me. You're just as fucked up as they are. You really still are. The big bad wolf. Is this what you do? You just go around ruining Fable's lives, tormenting people? I got a little hot, and, son of a... I'm sorry, okay? I'm sorry.
Do you really think this is gonna be all right? Of all this stuff in here, I do know one thing. That's his icon, his symbol. What kind of a guy uses a torture device as his icon? The kind of guy who isn't gonna be understanding about Bigby Wolf showing himself in. So tell me this, what the hell am I supposed to do now? I'm gonna have to spend the rest of my short life looking over my shoulder for Bloody Mary. If I were you, I'd run. Че, блядь, ты сам связался с ними, нахуй? Сам виноват. Jersey, don't give me that shit. What the fuck is the point of having a system if you're just gonna... That's my fucking Jack, system. what the fuck is going on? But you're the guy who just makes gonna... sure- I'm the guy that keeps shit in order. you know. And that's it, Woody. If you love your ex so fucking much, why'd you pawn it in the first fucking place, huh? I didn't pawn it. So get the fuck out of my sight. Hit the bricks. See you later. Ебать, как такой худой, нахуй, толкнул такого здорового, это чё, бля, вообще было? What the fucking hell? Christ. And this fucking guy, too? Are you kidding me? It was here. It was right fucking here. What did you do with it? How the fuck do I know? Listen, you bald little dipshit. You're gonna... You piece of shit! Back it up, Jersey. You're dealing with me now. You got here fast. Still looking for whoever killed them hookers? Or are you done chasing your tail? Не знаю, когда куплю, когда-нибудь. Where's my axe? Who'd you give it to? You follow me here all the way from Battery fucking Park? Just so I can prove to you that your axe isn't here. Hey, back off and settle down. Oh, what the fuck are you gonna do? Back off, dog. I just want what's mine. My axe. You talk big, but I don't think you got the stones to back it up. Ты чё, охуел, блядь? Are we? Why should Mary get all the fun? You ain't so tough. You know what? Ah, you... Oh, motherfucker! Oh. What the hell are you doing? This is my fucking fight. Not now. Dog, you got a lot of nerve. Ёбаная хуйня. Ебать, нихуя. Охуеть, блядь. Protected your friend. Too bad you couldn't protect those whores. Go on, try to stop me. Fucking stay down. There she is. Ебать, рогатый хуй, блядь. Hey, assholes. I found her. Надо, блядь, было ему башку отрубить, блядь, а не бить его нахуй по башке, блядь.
magic mirror's missing shard. Where is it? Bloody Mary brought it here, didn't she? You don't know anything about anything, do you? What do you have? Nothing. That useless bitch Snow White and a broken fucking mirror. No fucking friends. No clue about who was really running this town. Where's the crooked man? How can I find him? You can't find a crooked man. No one can. Oh, the door to his house. It bounces around. Never in one spot. You'll never find it. Even Crane had to use the magic mirror. They dumped all his shit here. Bloody Mary uses this place like a fucking dump. Where's Crane's stuff? Where'd they put it? In back. Just go on. Get Crane's shit and go. Not that it's gonna do you any good. See anything? Crane's coat. No time for traveler's checks, huh? Блять, опять, сука, этот, блять, почему в этой игре, нахуй, так часто выборы какой-то с бабками, блять, мне это раздражает, блять, бан, нахуй. Заебало. Заебало. Ну и возьму деньги в этот раз. That sick piece of... The shard. It's the shard. Finally. Hey, Sheriff. Those girls are still dead. Oh, and there's... Нахуй ты так говоришь? Ты хочешь, чтобы мы тебя добили или что, блять? Уебан. But I do know this. Oh, if they're dead, it's because the crooked man wanted them dead. That's all it takes. I don't have to listen to this shit. Got a smoke? Кратос оказался не таким плохим, как изначально, блять, было. Welcome. I'm not gonna lie, I was having trouble deciding which one of you to hit with this thing. Jersey was wrong, you know. About what? About those girls. There is something you can do about it. You can get the fucker who did it. Ain't that the plan? Yeah, you're damn right it is. All right, we'll go do it then. Hey, Woody. Yeah? I'll see you around, right? Yeah. I'll see ya. Поехали, бля. Окей, Оушеника Airlines, бля. Нравится название такси. I don't care who killed the Кого, блядь? prostitute. If Crane was helping himself to the community coffers, it means his hand was in my pocket, and you just let him go. Buffkin, get this piece in the mirror right away. With pleasure, Miss White. Finally, things are swinging back in the right direction. Good work, Bigby. You've been gone all day. What did you uncover? Ah, there's the old wrecking bowl himself. Bigby, where have you been? I'm not finished here. Что за You will шиза? have to wait. Just one moment, please. Я же, бля, с тобой уже встретился. What I found.
Что это, блядь, только что было? Seems your dog wants a biscuit. But that's over now, because we got the mirror. And once it's fixed, we got him. All right. I'm not in the mood, and you've got a lot to answer for. Oh, really? Что за хуйня, блядь, с субтитрами? Чё за пиздец? What the fuck? Чё происходит? Чё, блядь, за хуйня? Блядь, игра ебанулась, блядь, совсем окончательно, блядь. Посмотрите, что происходит, блядь. Игра ебанулась, блядь. А что мне делать? Охуенно, блядь. Я не знаю, что это было, блядь, это пиздец. I don't care who killed the prostitutes. If Crane was helping himself to the community coffers, it means his hand was in my pocket, and you just let him go! I don't know what you heard, but it didn't happen like that. Are you denying the facts? She's denying me the chance to get a word in. Now, Miss White, Sheriff Bigby has returned. Ah, there's the old wrecking bowl himself. Bigby, where have you been? I'm not finished here, Miss White. You will have to wait. Just one moment, please. Look what I found. Seems your dog wants a biscuit. Buffkin, get this piece in the mirror right away. With pleasure, Miss White. Сейчас вроде все нормально идет, блядь. Finally, things are swinging back in the right direction. Good work, Bigby. Как и должно. You've been gone all day. What did you uncover? Я надеюсь... Thought you were going... Во. Блядь, а что это было вообще? Почему игра ебанулась? Report back to me. I had to get real persuasive with the Jersey Devil down at the Lucky Pawn, but he told me that the Crooked Man's door, to wherever it is he hangs his hat, it moves. It's some kind of magic door. Do you think the mirror will be able to find the door once it's fixed? That's how Crane did it, and that's how we're gonna do it. Excellent. Ну, понятно, что баг. Really? Но я, честно говоря, охуел от того, что я увидел. Первый раз такой вижу вообще, блять, в играх Telltale Games. Don't go far, Sheriff. I'd like to have a few words of my own with you. Oh yeah? Take a number. I don't understand. This piece just doesn't want to join the rest. Do you have any idea why? Got me. Not necessarily. Well, where did you find it? What has it gone through since being separated from the rest? Shattering is a very traumatic experience, you know. I had a front row seat to a pretty gnarly brawl at the Lucky Pawn. When I found it, it was still in Crane's coat. Last person I saw with Crane or his coat was that psycho Bloody Mary. Maybe she had some... Ah, yes, Miss White was asking about her. That explains it. You know who and the mirror have a very unhappy history with each other. How would you like it if she tried to use you as a doorway? I think I already know the feeling. Well, I think I know how to proceed now. It will just take a little extra coaxing, that's all. Thank you for your help. It could be a while, Sheriff. I'll find you when it's ready. Besides which, he might not want to come out with you watching. Oh, he doesn't like being spied on. If you ask me, you're everything that's wrong with Fabletown. Is it fixed? Did you ask about the Crooked Man? А с кем, блядь, разговаривает черная... Ой, блядь, черная. А, с лягушкой. If you're so self-reliant, what do you want from the business office so bad? What I want is my business. I can't take those two right now. We're trying to catch a murderer, and they're over there bickering about bureaucracy. Ну, как обычно, на какой-то хуйне, блядь. Don't they realize that? Как и все остальные. You need some help over there? Yeah, thanks. Go talk to Toad.
But just so you know, we can't pay him. He really needs to go to the farm, you know. So just break the news and be done with it, okay? No budge on that bloody glamour. I only came in to see. Toad, come here. I thought I made myself very clear. I see how it is. Passed off to an underling, eh? Why am I not surprised? Well, you did cause what damage brings me in here, so maybe it's for the best. Just need a little bit of dosh to cover it. I tried talking to her about it, but it's like chatting up a brick wall, it is. Now, I'm sure you've got your own agenda, Sheriff, but I've taken a real wallet because of you. Before we get into any of that, what do you know about the Crooked Man? Don't try to change a subject on me. I need a little bit of that walking around money, you know? Да дам я тебе денег, блядь, уебан. The gaping maw in my Только, блядь, скажи мне хоть что-нибудь интересное. I'm not looking for a handout. Here, Crane won't be getting any use out of this. Will that do? Crane's money, eh? Well, I suppose that means it belongs to me as much as anybody. Thank you, Sheriff. Use it to get glamour, Toad. You got the money now, so I won't be so lenient if I catch you again. And the farm is always on the table. But of course. Bluebeard, you want to talk? Now's your chance. I've just made my donation funding this office, so direct your questions to Miss White. Well, at least he's not trying to get rid of me. He's not? For now. Did you take care of Toad? I mean, I saw the way he left. I know it may not seem that important right now, but glamours are the law for a very good reason. Don't worry. I did the right thing. Are you sure? Because he left looking... А что он, блядь, должен был, блядь, быть грустным или что? Fine. We'll deal with it later. I know I should be asking how it got like this, but I just keep wondering why it happened. To Faith and Lily. You've seen his... За все хорошее, Any бля. idea why he'd want them dead? I don't know if the Crooked Man killed them with his own hand or if it was one of his goons. If there's one thing I figured out, it's that the Crooked Man is all about control. It's what he does with the loans at the pawn shop, the magic he peddles, chains, ribbons. Maybe Faith and Lily weren't doing what they were told. Но единственное сходство с Говардом это то, что ему нужны деньги. Что этому, что тому. Or maybe they're just trying to leave. Sheriff, Miss White! I believe the mirror is repaired. I have to say I have been better. But thanks for putting me back together. I'm sorry, I have to know. Mirror, mirror, we're glad you weren't slain. Now please show us that sick creep Crane. Yeah, I want to see where he's ended up too. You will get on that plane to Paris, and you will wait for the day the Crooked Man needs you. Until then, not a peep. Otherwise, I get to deal with you my way. So please, please disobey. Wait a minute. Someone's watching. What just happened? We pointed you in the wrong direction and looked at Bloody Mary's reflection. Oh, her. That explains the sting. I'd rather not have to feel the pain she brings. So, let's not do that again, okay? Looks like we'll have to track him down later. You're right. We need to focus on the immediate threat, and that's the Crooked Man. Bigby, we don't have a lot of time. Mirror, mirror, no time to pout. So, where does Crooked Man hang out? I don't recognize the door, but that's the Crooked Man symbol on it. Hold on. The door. It moves. What'd I tell you? Wait a minute. I know that door. That's Central Park.
I don't know when it's gonna move again, but I'm gonna get there before it does. Bigby, wait. Тут все, походу, Эдну, блядь, напоминают. Все на нее похожи, блядь. He has to stand trial. Чем-то. We can't just dispense street justice. I know that emotions can run high, and you have your reasons to handle this a certain way. I can't make that promise. This could turn sour, just depending on how the wind blows. I have to be able to handle it how I see fit. If people are going to have faith in the Fabletown government again, we need to be fair. Show them that we're doing things the right way. I have enough to worry about here while I prepare the case against him. So I'm going to trust you to handle this properly. That is, if you think you're ready. Of course I'm ready. I got no other choice. Да, выбора нет. Готический мост. Tim, what the hell are you doing? Это кто, бля, еще такой? Sheriff. I'm here to take you to the boss. Thanks, by the way, for leaving off Tiny Tim. I have to admit, when they asked me to watch the door, I wasn't sure what to expect when you came through that portal. Hold on. You've just been waiting for me to show up? You knew I was coming? That's what they told me. I don't know, they said you made it pretty clear. I'm supposed to bring you right on in, so if you'll come this way. Look, this is the one thing I have to do. All right, let's get this over with. Come on. That's all I want, Sheriff. Блять, странная хуйня, пиздец. Я вообще не понимаю, что в этой игре происходит, если честно, блять. Ну, в плане того, что, блять, я вообще не знаю, к чему все это приведет. I don't want to mess it up. I know I'm probably the last person you'd expect to be a guard, or an escort for that matter. I get it, you have a job to do. But you gotta ask yourself if you want to be involved with this guy. Whatever you may think of him, he doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. He gave me a job, and I'm lucky to have it. This is the only option I've got. Just keep that in mind, maybe? Because if you and the boss go up against each other, the rest of Fabletown is gonna get caught in the middle. I understand the position you're in, but you don't have to do this. There are other things you could do. So it's just that easy? Maybe not, but you don't want to be a part of this. A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there. We need you, but we need him too. What we don't need is a war. Hey, Sheriff, hold up. I gotta go in with you. Can't you just wait up, Sheriff? Thanks. Am I some kind of a fucking joke to you? What did I tell you, eh? Stop laughing at Go me. ahead. Oh, yeah? You got a job to do. I ain't Sheriff Wolf, sir. Thank you, Tim. I know the sheriff isn't the accommodating sort. Just глазом. You handled it. You did well. You can go now. Thank you, sir. You see, everyone in Fabletown has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss.
Привет, Эмиль. Что за хуйня? На этом конец, блядь? Охуенно, блядь. Заебись. I've heard stories about you. Да в целом In the нормально. old days, how you picked off those men one by one. Oh, Ля, ёбана. the wolf is coming. And they would wait, hiding anywhere they Да could нет. squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, Не вылетело. and wait for death. And you'd give it to them. I wish I could have seen it. Oh well. Да, вот такой вот конец у этого эпизода. Так, вы 85,5% игроков помогли Колину не отправиться на ферму. Вы 36% игроков попытались удалить... Попытались снять, короче, ту хуйню. Эту ленточку ебаную. Вы 60%, 3,5 игроков пошли к мяснику, проще говоря. Вместо того, чтобы сразу идти к этому долбоебу рогатому. Так, вы 73% игроков отдали Тоду деньги. И вы помогли не отправиться на ферму. Ну, отдали деньги, проще говоря. Вы 43% игроков закурили сигарету. Ясно. Охуенные выборы. Ну, что я могу сказать? Этот эпизод, конечно, был более таким спокойным, ну, в каком-то смысле, и более таким, ну, как я и сказал, он был таким, был небольшой передышкой относительно перед неожиданным сюжетным поворотом в конце. Ну, собственно, что я и сказал, так в итоге и оказалось. Собственно, все узнаем, чем все закончится в финальном эпизоде, который будет, наверное, через час, если я не захочу спать по итогу, потому что, если честно, я себя как-то уже слишком, блядь, усталым чувствую себя, не знаю. Но я думаю, что сейчас, в принципе, чаечек выпью и постримлю еще финал. Такие вот дела, в общем, ребята. Да. На этом пока что я сегодня с вами прощаюсь. Продолжим либо через час. Ну да, я думаю, что, в принципе, я достримлю еще финал сегодня. Так что, ребят, в 9 часов приходите на финальный стрим, на котором мы закончим с вами проходить эту игру. Чай пить целый час. Ну, типа. Ладно, давайте тогда не 20:30 тогда я начну. Не в 9, а то я, блядь, не дотяну нахуй. В 10, чтобы закончить. Да, давайте 20:30, короче, через полчаса я, ребят, продолжу. В общем, всем спасибо, кто был на этом стриме. Ставьте лайки, подписывайтесь на Twitch, на YouTube. Вот. С вами был Никола, на этом 4-й эпизод закончен. Финал, увидимся в финале через часок, но для кого-то это будет за одно мгновение. Всем удачи.